how did you convince yourself and your parents to get married? Were you nervous during your first kiss? Many times do you get intimate after marriage? Turning out to be one of those videos जो आप बिल्कुल भी प्लान नहीं करते हो और अच्छी जाती है. वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज पूजा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज वी हैव कम्प्लीटेड 1 year ऑन यूट्यूब एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि 1 साल हो गया है. नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई चैनल इट्स लाइक कि फील कि व्हाट स्टार्टेड एज अ लॉकडाउन प्रोजेक्ट, वो भी जब मुझे कोविड हुआ था. पहला वीडियो गेट टू नो मी था, तो आई थॉट 1 साल बाद उसी वीडियो को रिक्रिएट करते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यू पीपल हैव जॉइन पिक्सी राइट्स एंड इट फील्स लाइक so good. So I posted a story on my Instagram asking you all to ask me some questions. बहुत कम टाइम के लिए स्टोरी पोस्ट किया था, तो I know a lot of you guys would have not been able to ask me questions there, but some of you managed to do that and I am like very excited. मैंने अभी तक क्वेश्चंस देखे भी नहीं है खोल के. I'm gonna just check my story अभी instantly और जो भी आंसर्स आएंगे मेरे मन में मैं बोलती जाऊँगी. I have not prepared anything. और अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हो, anything that you would like to ask me, please don't shy away from posting it down in the comment section below and I would love to answer it there and then. So without any further ado, let's get started. I'm now like opening my story. Good number of questions here. I'm super excited. Starting from the first question. The first question here says your worst high school experience. Oh, like so many worst experiences when it comes to high school. Most of the people have the same experience, which is of bullying. When you feel bad about yourself and other people adds to it. A school always have a bunch of people who keeps bullying other people, and I had been at a point in my life where बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे and that was like the toughest part of my life. अभी तक like कभी कभी लाइफ में हाई स्कूल इतना गंदा एक्सपीरियंस छोड़ देता है ना, like it scars you for life and that has happened with me. It added to my insecurities, it added to my bad health, bad mental health. और वो ये एक्सपीरियंस आई डोंट वांट टू relive all of that, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ. बट या हाई स्कूल में getting bullied and getting cornered was one bad experience. Moving on to the second question, do you remember the name of your first childhood best friend, like when you knew what friends are? Acha, I think what this person means to say is when you understood what friends are. So I do remember my first childhood best friend. Actually, there were 3, out of which I'm only in touch with one. I can name him obviously. Ronak was my best friend then. He's my best friend now, though we don't talk that much, but whenever we talk, whenever we do, it's like that deep conversation. I don't have to try hard to be who I am in front of him, and I feel that's the best thing. बाकी के 2 का नाम मैं अभी लेना नहीं चाहूँगी because when they are not part of my life right now, it doesn't make sense. But Ronak is still one of my best friends, and I feel. Next is, how did you convince yourself and your parents to get married? So I convinced my parents. I never really had to convince my parents to get me married, though they had to convince me to not get married. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मेरे को जब मैं गौतम से मिली तो मैंने मॉम डैड को सीधा बोल दिया था कि आई एम टॉकिंग टू दिस गाय एंड आई रियली लाइक हिम. और मेरे घर में फॉर्चुनेटली कभी भी ऐसा कुछ रहा नहीं है कि you cannot marry a person from a different caste या कुछ, because my family, the family background that I come from is full of love marriages, so they do understand what love is, but still me to be sure of what I am getting into, so they were like, you take your time, spend time with the guy and all. Convincing parents
टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो आपको जब भी आप शादी की बात करने जाओ अपने पेरेंट्स से, ये होनी चाहिए कि यू शुड बी वेरी वेरी श्योर ऑफ द पर्सन आर मेकिंग योर पेरेंट्स मीट। कि अगर आप खुद ही श्योर नहीं हो ना, तो पेरेंट्स को दिख जाती है वो चीज़, लाइक दे नो व्हेन यू आर नॉट विद द राइट पर्सन, दे नो व्हेन यू आर इन डाउट। तो always be sure, always be clear of your thoughts before talking to your parents. ऑल्सो टॉक टू योर पार्टनर बिफोर एंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो और अपने मम्मी पापा को जाके बता दो एंड देन थिंग्स गेट ऑकवर्ड। तो सबसे पहले पेरेंट्स से बात करने से पहले आप दोनों आपस में बात कर लो, एंड इफ यू आर ऑन द सेम पेज देन टॉक टू योर पेरेंट्स। मेक जस्ट ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई यू लव द पर्सन सो मच एंड यू कैन टेक थिंग्स फ्रॉम देयर। लाइक उनको बताओ कि आपने उस बंदे में ऐसा क्या क्या देखा है जो आपको लगता है जिसकी वजह से आप उसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहोगे। द अर्ली द बेटर, दैट्स व्हाट आई फील। अगर आप बिल्कुल लास्ट मिनट तक वेट करोगे ना अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, देन थिंग्स माइट गेट डिफरेंट, थिंग्स माइट टर्न आउट वेरी बैडली। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि आपका कोई रिलेशनशिप है एंड ऑल ऑफ अ सडन यू जस्ट इंट्रोड्यूस अ पर्सन, इवन दे वुड फील कि यार ये कितना ही जानते होंगे। सो इफ़ यू हैव लाइक अ स्कूल रिलेशनशिप या कॉलेज से चलता आ रहा है या आप ऑफिस में मिले हो, तो जस्ट लेट देम नो दैट देयर इज़ दिस पर्सन इन योर लाइफ। मे बी एज अ फ्रेंड ही बता दो, बट जस्ट उनकी नॉलेज में डाल दो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो। क्योंकि एकदम से सरप्राइजेस किसी को भी नहीं पसंद होते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बता के रखती थी कि एनी वन, इवन इफ आई एम सीइंग अ गाय लाइक कैजुअली, लाइक इफ यू आर गोइंग ऑन डेट्स एंड स्टफ, तब भी मैं अपने पेरेंट्स को बताती थी कि लाइक यार दिस इज अ पर्सन दैट आई एम गोइंग आउट विद। And I've always been very clear with my parents, and I think that has helped me a lot when it came to marriage, because my parents knew कि कितना serious क्या है। God. Next thing is again related to marriage. I can see कि काफ़ी लोग मेरे marriage में बहुत interested हैं, ठीक है। Is it tough to adjust in inter-caste marriage? Well, earlier I used to think no it's not, but with time yes it is. Intercaste marriages क्यों मना करते हैं लोग और क्यों थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो पता लगता है आपको धीरे धीरे when your life grows, but the way you live culturally and आप किस तरीके से ब्रॉट अप हुए हो, दैट हेल्प्स शेप यू एज अ पर्सन। एंड इंटरकास्ट मैरिजेस में क्या होता है, जैसे अगर आप एक किसी कल्चर से आए हो और आपको एकदम से किसी दूसरे कल्चर में डाल दिया जाए, तो व्हाट यू फील इज यू फील लॉस्ट एट टाइम्स, विच एड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अराउंड यू। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, बट इफ आई एम प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, मुझे बताना कि आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रही थी। इंटरकास्ट मैरिजेस थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, आपको पूरी नई चीज़ में एडजस्ट करना पड़े। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन फैमिली, देन आई गॉट मैरिड इनटू अ साउथ इंडियन फैमिली। तो इट्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट विद टाइम इफ यू हैव अ नाइस पार्टनर एंड इफ यू एंड योर पार्टनर are working towards making your relationship successful, then everything falls into place. Next thing is one person in your life that will always make you smile. I think that will always make me smile. I think my sister, because she's like my comfort person. जब भी मैं sad होती हूँ, I can really count on her. It's not that कि वो मुझे हमेशा खुश करेगी, but I think she will always understand me. She'll continue to understand me her entire life, knock on the wood. But yeah, that's what I feel. She's one person that I can always count on. One thing you hate and love about your husband. You guys are getting me into trouble, huh? Love is like he is very caring, he's very selfless, and only cares about me, about my happiness. One thing I hate about him, well, I got a lot of things. कौन सी बोलूँ? Jokes apart, I think it takes a lot of efforts from my side to make him understand certain things. He's not a kind of person जो सब कुछ अपने आप समझ जाए. Sometimes he needs a lot of counseling in a way कि मुझे ना उसको बिठाकर समझाना पड़ता है कुछ चीज़ें और उसके बाद उसको समझ आता है. But I think that's the case with a lot of guys. So no points deducted there. Your favorite go-to song? English में बोलूँ तो I like the song Rare. I like the song She. हिंदी में आज दिन चढ़ा is something I can, it can instantly lift up my mood. Or comfort food, it has to be popcorn. I love popcorn, I love momos. ये दो चीज़ें is like my comfort go-to food. Thing you regret?
I regret not starting this YouTube channel earlier, to be honest, because I always had it in my mind. I really, really regret not doing it. When did you get married? I got married in 2019. I was 24 years old then. Next question is it okay to have sex before marriage? Well, it completely depends on you as well. Who am I to comment on that? If you are comfortable with your partner, if it is a consensual sex, if you are just of the right age, and if you feel it's right, then it's okay to have sex before marriage. Biggest lessons that you've learned from your relationship: make sure you genuinely love that person, you like that person, और ऐसा नहीं कि just because you don't have someone around, you just go out and get into a relationship with someone. That never works. Second would be never lose yourself in a relationship. Always make sure that you love yourself more than you love the other person. Never forget loving yourself. You guys are like crazy. मुझे लगा था कि थोड़े बहुत भी क्वेश्चन आते तो ठीक है. Turning out to be one of those videos जो आप बिल्कुल भी प्लान नहीं करते हो और अच्छी जाती है. I am getting a good feeling about it. If you are liking my answers, if you're liking these questions, don't forget to give this video a big thumbs up. Comment down below और बताओ अगर आपको ऐसी videos देखना पसंद है. I'll make sure I put a video like this every month. Next up we have is describe marriage in one word. Again a marriage question. One word, I think patience. It takes a lot of patience in a marriage. More than love, more than care, more than adjustment. I think patience is one thing you need to keep in a marriage. What do you spend the most on? I think I spend the most on my subscriptions. Okay, so I'm the kind of person who pays for her subscriptions. I have a Netflix account, I have an Amazon Prime account, I have like every subscription there is for an OTT, and I keep sharing it with people around me. So I think I spend a lot on subscriptions. Your last big purchase, I think laptop and camera ये होगा, and like to be specific, अभी recent वाला, so it has to be a guitar. Your last least expensive purchase, oh god, I don't even remember it. I think it was a kajal I bought. What was the last thing I ordered? I think it's a t-shirt maybe. Were you nervous during your first kiss? I don't even remember my first kiss now. I mean, I do. Was I nervous? I think it was like very ekdam se. So I didn't get a chance to be nervous, if you know what I mean. What are you afraid of? Losing everything I have, maybe. Just that. I'm not afraid of like anything. I know it sounds very disgusting, but I'm really not afraid of anything. Do you plan to change your surname? I don't get it. Why are people so obsessed with this? I really don't plan to change my surname because I love my name, and I really don't plan to change my surname ever. Do you keep a journal or a diary? I do keep a journal. I've recently started keeping a journal since like a couple of months back, and it's helping me like really, giving my life a direction. Oh, last question. How many times do you get intimate after marriage? Oh my god. Well, it depends again from couple to couple. Maybe, I don't know, like whenever you feel like, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक बार, दो बार, तीन बार या सातों दिन ही कुछ करते रहना है. But I think whenever you feel right, whenever there is, whenever you have a moment, you do it. शादी से पहले वाला सीन नहीं रहता है जैसे आप एक जगह बुक करके जाते हो और उसके बाद होता है, ऐसा नहीं होता है. शादी के बाद things change, and whenever you feel like doing things, you do it. So yeah, that was it for this video, and I got some very amazing questions. Thank you so much for sending in questions. I loved answering them, and thank you so much if you've subscribed to my channel. I am so happy. I have completed 1 year on YouTube, and it feels so good. If you have not subscribed to my channel yet, so please do it. It would mean the world to me. Make sure you leave a comment below so that I know you were there on this video. If you're on this channel for the very first time, please check out all my videos. Don't forget to like, share and subscribe. I make pretty awesome content on all my socials. So follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat, and I'll see you guys in the next one. Bye.